this of John. John tura na par yo. All throughout chapters 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jesus is trying to tell them everything they'll need to know. Yes, Christo no te yo puki da tika teme mi wa chiki gen primo mi gan bungen. To prepare for when he's no longer here on earth doing his earthly When ministry. any you blue point ne o dong ma be ma ki ron ti ka dong ki ma no en yes ba ro lo. They don't really understand this because many times this teaching wasn't real understandable. Le point ne no po le gan po be da nyang bien e point pa yes ni no tere nyang ye da ku kwan. So even when he spoke about his coming crucifixion, Ke ka be ne an be ka lo ko bu ma ki bi go en kwere. he would say things that later they could say, oh, he was talking about that. En lo chiki nge do ko pa no ka no be ko gen ni. But they weren't understanding it that way when he said it. Uno gen bin yang choro ka en lo ken. Like if this young man was here and he was telling us all about his impending death, Ben char ka ati ka ya ta wa ki kompanya na mo ma do ma bi churu tum. but he said it in ways that wasn't obvious, Ento alore yo ma dwa de tera wo mun po ni anga be. and you were following him. Chino ti ka winya do lo bu ki na ta wa ki. You've been following him for about 3 years, Ka ni ke to be ka do ko be ka do ko para pe mo aya de. and he's doing amazing miracles. Down meno ati ka ti mo de be down me wo. And people all over the nation are talking about him. Down we lo wen ti ka do ko em no. Would you be thinking he's about to die? Chi down ni mo ko ta ada. You don't do miracles and raise the dead and feed the multitudes. Bây đó thì một trong chia nó bởi vì để biết nó đa là được bị cái đấy là điều cái quan là được quan là bị If you're about to die, chứ đừng cây cho tao you do those things if you're about to lead a big movement. bây tí một em nó nè cây cho tao em rồi cái này em nó đi tí một cây nem thì biết đây đâu quạt mà buông bây tí một em đa một biên để cối mà cối thì bao nhiêu oi như là đây là nó đờ nó để nó cả rồi lù qua rồi lù rồi ngoài chế đâu. He was talking about a kingdom coming into reality now. Yesu no tika lo kom ke par ba ma tika biro iya da ma dum men ni kum. He was talking about it being his father's kingdom. Ro tika lo kom ke pa wa ma ki kom. This man would not talk about his father's kingdom coming now and do all those things unless he was about to do something. Aparo lo kom ke pa wara ma dum no bu biro chani ka pa twer ti mu ki no mo ma kom men. We ye ni ke ga ya. The reason I'm telling you this in part You know ti lo we chu lo ni pier ter ma cha lo pier ter. is just to explain the part of the Bible we're in is when he's talking about this. Ye ni gon yu ti an bai gon mo kai ma no yan tika lo kom ki ni en yes. He's talking about getting them ready to have him no longer there. Uno etiga yu pulu kwena we ku bere tera we bitu mai ka epe no lu kwena lo ki lo boy wi ki lo boy poro. That's where we are right now. Jesus isn't walking around in the physical body, right? En stage ba wa ti ye eno Yes Christo ko bere ne pere ma ko me ba wa ko ne en ko ko yi ne yi mo bere ka ngere kin. So what he was talking about is what we need to know about the way, the truth, and the light. Gele lu yes tika ko nyu ma mi wa wa ni an enje yo ada ikwo. The word, the truth, that we talked about yesterday, how many were here yesterday? Tien no ma ko ni ada ma la wo wa po ni ko ka ni apena jo tien no ti kan de wo ke yi le ti ne. Now, how many were not? That's better. Ko chi pin ka me pe de wo ki ti ne. Ka me pe Quite a few. ka wo me pe. Let me just share when Reverend Matthew was speaking to us. Ka wa ki mo ma no re ran ma ti me ti ka wa chi ba ba. He was talking about the kingdom of God coming now. No e ti ka lo ko ke par ba ma ti ka bi re chani. And he was giving us a pep talk like we were ready for the army. Oben ka mi wa da ko
One way to mồi mà bé vậy thế mà vậy thế mồi mà vậy thế Get ready to go to war. mà thế mình sẽ lui And he was so good at it, we all wanted to go now. bên cái chú chuyên gia mà tiêu ra bên cái lui chàng nó như vậy mà mình sẽ lại lui cái này bên cái lô cái mới lúc mà cái gì nè như vậy lui cho mình chắc cái chàng đó bên đi lời lui nhiều But Jesus knew there was something else that he had to let the people understand. Yes Christo nó nhiều cái gì mà phát toàn mà eo miệng quẹt ra nha It's a real kingdom and a real battle. nè vậy lo nó chỉ đi cái này kia ra em tụi kia đi biết là đi đuôi nha But we have to fight that battle not in the flesh, đừng quên cái này có miệng quên còn cái đâu mà nuôi đòn mà quên để chơi đâu but inside of our own spirits and hearts. em tụi quên gì thì quên ý phi That's a little bit less exciting cái miệng mà quan cái will until we know some things. buổi đó miệng cái quan những cái gì nghèo thì nó mò thì mình cũng quên First of all, we need to know about this king. còn mấy nào trên nhờ nghe các bạn là gì mò mà kia đâu nhờ của bên này e ya na quý vị nghe vậy It's about love. em đi qua cái lỗ cùng ma The real battle isn't of killing people in the flesh. quên em đi cái kia mấy quan như là trốn còn cái trốn đau cái mấy còn mắc cái quên những còn cái nào mắc cái trốn But it's still about death. quên em đi biết là nè đó cái bệnh của mình to phúc ngọ phúc gì vậy Jesus was saying, if any man would come after me, Yesu vậy đi các nhà nó mò miệng lục một cò đó he must take up his cross miệng có một con tin người già tới à nè and follow me. chỉ cần lục cò đó There's a cost involved in this warfare. thế nào vậy đi già tới à mà biết là nếu miệng gì tin thì quên cái gì And the young man that shared with us at the end yesterday, could I